So the first thing you should learn is to listen. Listen in a very intent manner, in a very concentrated manner, and then you will probably develop a habit to speak also. Okay, that's your first lesson today. In fact, I am going to give you, like a school teacher, lot of lessons. I am going to take lot of pledges from you. Okay. तुम्हाला चक्क प्रतिज्ञा घ्यायला लावणार आहे मी शाळेमध्ये प्रतिज्ञा घेतल्या असतील अशा प्रतिज्ञा मी घ्यायला लावणार आहे. ओके. सो इट्स द फर्स्ट लेसन इज दॅट यू मस्ट लिसन इंटेंटली. इफ यू हॅव सम प्रॉब्लेम इन कॉन्सन्ट्रेटिंग, इट कॅन हॅपन. It can happen that a particular day is not yours. Everything goes bad right from early morning. So your mood is not good. Those who are having such problem, with the permission of principal, I give you permission to leave the class and try to concentrate outside, but don't disturb here. Is it okay, sir? I don't want you to sit here and disturb others who are listening intently. Okay? There can be a problem. I mean, nobody is going to hold you responsible why you are not listening to Kale sir's lecture. Fine. If you don't want, it's fine. Absolutely no problem. That you are not able to concentrate. So this is a very simple rule of my lecture. That if you feel that you are not interested, you can leave in the beginning itself. In between, please don't disturb. Second thing is, you can ask any question while I am talking. I will not get disturbed at all by your questions directly to me. Okay? What's your problem? The third rule is, my lecture begins after it ends. So my lecture will begin after it ends, and I will like you to really tell me how you have started my lecture. Maybe during the course of your life later. What I mean is, I will like to have a continuous contact with all of you, whom I consider as the future ambassadors of our country. And these ambassadors, I have got a very important job to be given to all of you, and that job belongs to not to Kale sir, it belongs to environment, it belongs to the Vasundhara, it is Mother Earth. So we are having some kind of mission, and in this mission, maybe his agenda is very different in calling me, but my agenda is always very different, and I make sure that by completing his agenda, I complete my agenda also. Okay, so precisely I will have a kind of competition. I am declaring right in the beginning that today evening you are going to go back in your rooms, in your houses, wherever you are coming from, and sit for 2 hours and write an essay on what you are going to do for future of the country and future of the environment. And the best essay, which is best 5 essays which are chosen by the college, I will give 2 out of that, a prize of 3,000 rupees each and a certification from my side. Is it clear? When I was a small boy in 5th standard, our teacher had given us an excellent, you can call, sermon. Beautiful. I will never forget that day when I was in 1964. I was in Ahmednagar Education Society High School, sitting in front bench, and our teacher was talking to us. He was teaching mathematics, and while teaching mathematics, probably he told or he made me take a first step
in my mind towards the concept of Nisargarun, which I developed later. That was in 1964. The first step was my catching my finger. Our Dattatreya Ananta Deshpande, he was the name of the teacher. He gave me that lesson, so beautiful lesson. You know, he was teaching us mathematics. He gave a sum that there is a water bottle, water tank. The volume of the tank is 10,000 liters. And a tap is filling water into that, and the speed of that tap is 120 liter per minute. And there is a small leak which is accounting for about 20 liter per minute. So there is a leakage of 20 liter per minute, and the filling is at 120 liter per minute, and the volume is 10,000 liter. So how much time will be required to fill up the tank? 100 minutes. Very nice. I know that Konkan people are more intelligent than those who are staying on Desh. Okay? So like you, many intelligent boys and girls were in my class, and they all answered 100 minutes. The teacher was very happy. Only thing I didn't answer. I was looking at the face of the teacher for a long time, and he realized that I am staring at him, and that's very irritating. If I stare at you for 2 minutes, I think you will leave. Either you will beat me, which is not possible as on today because I am chief guest. So you will have to leave. Nobody likes stare, so he got really angry. And he said, why you are not solving the sum? I said, I can solve the sum, but I have a problem in my mind. So I want to ask you. So I was trying to make up that courage. So he said, go ahead, no problem. Very nice fatherly figure. So I didn't feel really afraid of him, but respect was there. I said, sir, if the tank is leaking, why somebody should fill it? That was the question. So he said, very good, smart boy, trying to find out a mistake in the book. But let me tell you two important things. The first important thing is, you will have to solve the sum as it is, because it has 5 marks. And the whole country is Marxwadi. They may vote for BJP, Congress, but they are Marxwadi. Remember that. So nobody is here Gyanwadi. So don't try to show your smartness by finding out a mistake in the book. The second thing he told was really wonderful. Why a 5th standard student should be told by a teacher tells you the vision of the teacher. He said, if you feel that there is a mistake in the mathematics sum, I do accept that there is a mistake. And we should not teach you such sums where there is a leakage and we still continue to fill up that. But he says, he said that time, when you grow old and go into the world, you will realize that not only this sum, but the whole country is filling water in a tank which is leaking from all the sides. So if you want to get that right, to find out a mistake in the book, try to solve one of those leaks and then tell me I will be in the sky. That, sir, I tried. Today I can tell my Dattatreya Ananta Deshpande, sir, somewhere in the sky. Yes, sir, I tried. I tried to seal one of those leaks. And this is very important. What your education should teach you should help your country. Precisely that doesn't happen in almost 60 to 70% of our educational institutions, students, everything. And I don't think any of them are responsible.
As a country, all of us are responsible for that. As a system, all of us are responsible for that. And if we want to try to correct this situation, because I had told sir that if we don't have the leakage, then we don't have to subtract, we can only divide. So we can reduce one step of the mathematics. And this is precisely expected in the country, how to reduce the work which is going waste. When I started working on the waste resource management, I realized two important wastes which are happening. One is time and the other is brain. Just imagine how much time you people spend in front of your mobiles and Doordarshan, and just do an auditing of your own life, you will realize that we hardly learn new things. How many students here can raise their finger to tell me that they have read a new book in last 2 weeks? गेल्या 2 आठवड्यात नवीन पुस्तक कोणी वाचले? Who has read a book in last 2 weeks? One teacher. How many of the students sitting here have read a book in last 4 weeks? In last 6 weeks? Last 1 year? Probably one hand. This is very disgusting and irritating. You know, if the same question was asked to us in our school days, there would have been every hand raised, because when we took admission in 1964 in Ahmednagar Education Society High School, we had a harmonium box in each class. And we were surprised that they are going to teach us music. But it was not musical box. The box was containing 50 books. There were 50 students in the class, and our school was running for 50 weeks. Only 2 weeks holiday was there. And we used to fight with our principal. He had a very handsome personality like your principal. He used to have the same, even in those years, he used to have this suit and tie. आज तक मेरे को टाई बांधना नहीं आता है. That's the problem. The point is, he was the one who was real brain behind that school. So these 50 books, we used to fight with him that while you are giving 2 weeks holiday, we want school for 52 weeks. Okay. Each student was supposed to read one book every week and give a talk on Saturday. The book I read. The session used to go up to night 11 o'clock. Parents used to come. Why children are not come? And they used to sit at the back benches and listen to what their children were talking. By the time I left my school, not only me, all the students who left the school in 1970, we had read 350 books. In my life, my mother had taken an oath from me. I will spend 5% of my money, whatever I earn every month, on buying books. And I have got 5,500 books as of today. And I have read each and every book from A to Z. ते काही मी असं शोभेसाठी ठेवलेली नाही. ते आपली पुस्तकं मांडून ठेवली आहे. ते विचारलं तर ते पाणी फाडलेली पुस्तकं. It's not like that. Because if you don't read, the problem with us, आम्ही टेक्स्टबुक सुद्धा वाचत नाही. Forget about books. We are depending only on notes. And these notes are xeroxed for last 30 years, and next 30 years also they will be xeroxed. And then we are not really aware of what is exactly happening in the field. This is our problem. So we really don't learn. And this is the problem which I face, that's why we have got all the senses,
except common sense. The common sense is most missing in our type of education. I will read to you. These days, since I have retired, I started writing poems. I thought that's a better way of educating people. Let us see whether it is really a good way of educating people or not. I was coming back from USA and 15 hours flight was there. Non-stop flight, 15 hours. And what I did, I wrote 15 poems in those 15 hours. Every hour I was writing one poem. The first poem I wrote was, there was a bottle on my table. A scientist always needs a bottle, not the evening one. काहीतरी भरतच मनात आणू नका. Experimental bottle आहे. Okay. We need an experimental bottle in our hand. अशीच ती पाण्याची बाटली ठेवली होती टेबल ती एअर होस्टेसनी. And there was suddenly a sound from the bottle. You know, with due respect to professors, they say that professors are half mad and scientists are full mad. And I am both. I am a scientist and professor. So I am 1.5 mad. So I suddenly found a bottle talking to me. So, like a fool, Abail Mudemar, I asked a question to that bottle. Pani re pani tera haal kaisa? I should not have asked that question. पानी ने पानी मेरा हाल कैसा? पानी ने जवाब देना शुरू किया. पानी ने जवाब क्या दिया? वो दबदबा जैसे गिरने लगा. पानी ने कहा, जनाजा उठने वाला है, समझो वैसा. मैंने कहा, क्या हुआ भाई? जनाजा उठने की समाचार है पानी का. ऐसे क्या हुआ? तो पानी ने जवाब देना शुरू किया. जीवन मुझे कहते हो, पूजा मुझसे करवाते हो, नदी को माता कहते हो, तीर्थ मंदिर में पीते हो, कभी ख्याल आया मन में मेरे लिए कुछ करते हो? रसोई मुझसे पकाते हो, खाना मुझसे परोसते हो, सुबह से शाम, शाम से सुबह 3 लीटर पिए जाते हो, कभी ख्याल आया मन में अगले पीढ़ी के लिए कुछ करते हो? कितना गंदा करते हो, रोग कीटाणुओं को बढ़ावा देते हो, जिंदगी को धोखा देते हो, नदी को गटर बनाते हो, और मुझसे मेरा हाल पूछ रहे हो. मेहमानों का स्वागत मुझसे, भगवान को अभिषेक मुझसे, मरीजों की दवा मुझसे, हर घर में जीवन मुझसे, फिर भी बेहाल कर दिया मुझे. हाल पूछने की जरूरत करते हो? युगों से रहा हूं मैं धरती पर, बारिश झरना नदी सागर से, फिर बारिश सूरज की धूप से, चक्र से मैं गुजरता हूँ. लेकिन ये वक्त के मुसाफिर मानो मित्र मेरे, अच्छी मित्रता निभा रहे हो, कम से कम हाल तो पूछ रहे हो. अभी भी समय शायद बाकी है. कुछ तो करो मित्र, कुछ तो करो. जितना पिया है आज तक आधा तो शुद्ध करो. पृथ्वी माता बड़ी दयालु है, लेकिन वो भी अब थक गई है. उसकी सहायता करो, नहीं तो मेरे साथ साथ मानव वंश का जनाजा उठने वाला है. मेरे साथ साथ मानव वंश का जनाजा उठने वाला है. See the paradox. We drink 3 liters of water, right? We drink 3 to 4 liters of water every day. All of us are culprit. We go to toilet 4 times, 6 times. For that we are not culprits. Why we are culprits? Each time you open the flush, 8 to 10 liters of drinking quality water falls into the flush. So to clean the dirt which is created by that 3 liters, you are actually spending 50 to 60 liter drinking quality water, and you are not even aware of it. आपण म्हणतो ना, we are all aware of environment. My dear friends, you are not aware of environment. You are only aware of the discussion on the environment.
यू आर नॉट. तुमची स्थिती ती गालिबच्या शेरासारखी आहे. गालिब कहता है कि एक ही भूल जिंदगी भर करता रहा बार बार गालिब. एक ही भूल जिंदगी भर करता रहा बार बार गालिब. धूल चेहरे पे थी लेकिन आईना साफ करता रहा. हम आईना साफ करते हैं. हम बोलते हैं कि पानी शुद्ध करना चाहिए, लेकिन हम अपना खुद का ऑडिट करो जीवन का. अपने जीवन में रोज आप 150 लीटर पानी यूज करते हो, तो उसमें से आप कितना निसर्ग को वापस देते हो अच्छे स्वरूप में? नहीं देते. None of our syllabus, whether it's chemical engineering, mechanical engineering, IIT, NIT, engineering colleges, teach how to clean bathroom water and toilet water, kitchen water, and use it for toilet. Such a simple thing which can be inculcated right at the school age or at college age and told. In Germany, it's a crime to use drinking water in flush. When my German friend came to me, he said, "Arey, you are very rich people." मैंने तरफ देखा, कहा क्या दिए सर को. बोलता तो कम से कम थोड़ा रिच तो लगता है. ये तो पक्का गरीब लग रहा है. इसको क्या वो रिच बोलते हो? बोला मैं उस रिचनेस की बात नहीं कर रहा हूँ. अरे आप तो आपके फ्लैश में ड्रिंकिंग पानी यूज कर रहे हो. जर्मनी में वो तो बड़ा एक तो क्राइम है, या बड़े रईस का होने का एक आपको 5 बार वो टैक्स भरना पड़ता है पानी का. एंड ऑल ऑफ अस, वेदर वी आर इन कोकण, इन स्मॉल विलेज, वी नीड फ्लश टाइम. आई हैव नो ऑब्जेक्शन विथ दैट. एव्हरीबडी शुड रिमेन क्लीन. पण आपण फक्त सार्वजनिक गरीब आहोत, सार्वजनिक अस्वच्छ आहोत. वी इझिली spit on the road of Chiplun. We don't spit in our house because house belongs to us. Chiplun doesn't belong to us. Chiplun municipality does. महाराष्ट्र कोणाचा आहे ते 2 भाऊ आणतात, विचारा त्यांना कोणाचा. आमचा काय संबंध. भारत आमच्याशी अजिबातच संबंध नाही. ते तू आणखीन पाडणारे दुसरे वेगळे. This happens in a country which has given a message to the world. वसुधैव कुटुंबकम. हे विश्वची माझे घर. The whole world is my house. Is it really your house? Is it so dirty? आमच्या टेबलावरती या पाण्याच्या बाटल्या दिसणं माझ्या दृष्टीने अक्षम्य अपराध आहे सर. एक स्टीलचं तांबे आणि फुलपात्र ठेवलं, अहो याच्यातलं थोडंसं प्यायचं, उष्ट झालं काळ्या झालं म्हणून ओतून द्यायचं. We can't afford to do this. And these bottles are adding into the environment unnecessarily. या बाटल्या नव्हत्या तरी आम्ही पाणी पितच होतो ना. What was the problem? So today we are going to take a oath. We are not going to drink water through the plastic bottles. You agree with me? Yes. अरे अगदी सोपं आहे, काही अवघड नाहीये. You don't have to worry at all. काही तुम्हाला इन्फेक्शन होत नाही. काय नाही, मिनरल वॉटर नाही प्यायला की लगेच मानसिक झापळा पडतो. अरे मला काहीतरी पाण्यामध्ये प्रॉब्लेम आला. नाही, पाण्यात प्रॉब्लेम आहे. You know, take drumsticks, take those seeds out of it, dry them in sunlight, put it in handkerchief and put it to your tap. You will get virus-free water. You don't need hemolysis RO filter. RO filter, that's another, what a paradox. Arey, you are not supposed to drink distilled water. They are making you drink distilled water. Mineral काढून देतात ते RO सुद्धा देतात. What for you are drinking that type of water? RO water is not required for urban water or water which is supplied through civil. The RO is used only for the groundwater if there are too many salts into that. मुंबईत RO लावतात मूर्खासारखे. मला समजत नाही. हे ऑक्सिरिच वॉटर इज बीइंग सोल्ड. आपण काय मासे आहेत काय पाण्यातले? त्या पाण्यातले ऑक्सिजन प्यायला. And can you not understand that maximum 9 milligram of per liter will be dissolved into this, not more than that. त्याची solubility च नको आहे. प्रेशर देऊन दाबून त्याच्यात जर 15 मिलीग्रॅम केले तरी पाणी पिताना काही प्रेशराइज पाणी पिणार नाही. ते जाणारच ना हवेमध्ये. सो व्हॉट इज द प्रॉब्लेम? You are not dependent on that oxygen. But oxygen म्हणल्यावर हा नाही. Oxygen. We are educated fools.
ओके, दिस इज रियालिटी ऑफ द सिच्युएशन. लेट अस ॲक्सेप्ट. आपण किती ॲडव्हर्टाईजवर विश्वास ठेवायचा, यू डिसाईड. वी गो बाय दॅट फेस व्हॅल्यू. वी हॅव नेव्हर बीन टॉट टू आस्क द क्वेश्चन्स. प्रश्नच विचारत नाही. हे वेदर दिस इज राईट फॉर मी, दिस इज राईट फॉर माय बॉडी, we don't really bother. Now why I wrote this poem, just think, there was when Adam and Eve were there on the earth, they were drinking 3 liter water and there was 2% water available on the earth which was drinking quality water. But today there are 750 crore Adams and Eves and each is drinking 3 liters of water and water availability is only 2%. So isn't it our responsibility to make sure that all the water which is being used is recycled? It's our responsibility. Earth resources are very limited. Let me tell you that. One scientific truth I will tell you. This 2nd August 2017 was declared as Earth Overshoot Day. Earth Overshoot Day म्हणजे काय असतं? You prepare a budget for your house. 1 year budget you prepare for house. Now if that budget is over in, let us say, August 2nd, मग उरलेले काय सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर 5 महिने काय करणार? You will have to overdraft. You have to take a loan. Okay, so where Earth will take loan from? Earth's resources are over by 2nd August. So where are you going to take loan from? You take loan from poor people, in the sense they don't get anything to eat because they don't have money. So you use their food and you survive, but 30% of population remains undernourished. Now this will increase to 40% next year, because next year it is supposed to come somewhere in July. And probably in 2020, they say 2025, they said that this day will come in March. So are we not, एक लक्षात घ्या, in Hindu mythology they say that Ashwatthama is Amar and Hanuman is Amar. I have not met any of them. तुम्हाला भेटले तर ॲड्रेस सांगा, मलाही भेटेल. But I have met one Amar thing, and what is that Amar thing, you know? What is that period? What is the Amar thing which is Chiranjeev? Yes? मला कळलं, water is not Amar. Water is Amar in a different form. Periodic table. Periodic table is Chiranjeev. Okay? जितना कार्बन शुरू में था उतना ही कार्बन आज है. There is not a 1 nanogram change into that. You know, you have learnt a law of conservation of matter. Matter can neither be created nor can be destroyed. It only changes from one form to the other. Right? The point is, if you know this, you know that things cannot be created, then are we not there thinking properly to do the recycling? आपण कोणीच रिसायकल करत नाही. This was taught to us by our school. Why our school was there extra 2 weeks after the exams? You should have asked that question. We were asked to collect everything which is not required in the house, bring to the school and make useful things out of that. पहिल्यांदा तर सगळ्या जुन्या वह्या आणायच्या, त्याच्यातले सगळे कोरे कागद घ्यायचे आणि त्याच्या नव्या वह्या बाइंडिंग करून बनवायच्या आणि रचून ठेवायच्या. सो द नेक्स्ट क्लास स्टुडंट्स कम देअर, दे विल हॅव रेडीमेड नोटबुक्स, and once those notebooks are exhausted, then they used to buy new ones. Probably money was less, I agree. That time आज जेवढा पैसा easily available आहे तेवढा कदाचित नसेल. But that was never the concept. It was never for money. It was for using the material till the last. चप्पल शिवायची कशी, आमच्या our school used to have like guest lectures. मला पकडून आणलं तुम्ही, आमच्या सरांनी एका सांबार काकांना पकडून आणलं रस्त्यावरती बसणार आहे आणि मेड अस टॉक टू हिम. एक तासभर त्यालाही स्टुडंट चढलं की अरे वा आपल्याला स्टुडंटला लेक्चर द्यायचं. आणि ही टॉट अस सो मच अबाउट दी डिफरंट टाईप्स ऑफ लेदर्स अँड हाऊ टू स्टिच द चप्पल. माझी चप्पल मी आजही शिवू शकतो चांगली.
When I stitched my chappal in Germany, the professor was watching. He said, "Who taught you?" I said, "सातवीचे चांभार काका आले होते. त्यांनी शिकवली." You never forget this type of education. And why I was teaching, पैसे नव्हते असं आहे का? But it's not the question of again money. The materials you buy in your house, most of the time you buy because neighbor has it. Okay? I don't think you really require. तुम्ही आजकालचे मॉल कल्चर जे झाले, आता आमच्या घरी मॉल आलं, आमच्या कुणी मला एखाद्या तालुक्याला सांगतं, सर आमच्याकडे मॉल आलं, म्हणलं की याला काढल्यात. यू बाय थिंग्स विच आर तिथे अशा मांडूनच ठेवलेले असतात. त्यांचं मार्केटिंग सर्वे असतो की वेन यू एंटर ए मॉल काय समोर ठेवायचं, पाठीमागे काय ठेवायचं, तर त्याच्यावरती त्यांचा मार्केट रिसर्च आणि PhD स्टुडंट्स असतात त्यांचे. ओके, अँड वी फॉल फॉर दॅट. We are bringing things in our house which are too many. Just go and take an audit of you. That's why I said you do audit of yourself. How much we are wasting in our life. इथे उभं राहून कोणी मला शपथ घेऊन शपथेवर सांगू शकेल माझ्या ताटात मी खरकटत काही वाया घालवत नाही. सांगा मला कोणी उभं राहून सांगतं का? नाही सांगता. सो यू टेक ए ओथ टुडे. म्हणा we the students of GIT take a oath today that we will not waste any cooked food in our dish. अर्धा कचऱ्याला प्रश्न संपला. You know how much food comes from the waste? 400 kg in BRC single colony where only 5,000 houses are there. 400 kilo cooked food which can satisfy at least 1,000 people twice in a day. एका वेळेला एवढा अन्न वाया जातं. In Singapore, if you throw something in your dish, पॅन्ट काढतात, पाठीमागं 50 वेताचे फटके मारतात, मलम लावतात आणि पाठवून देतात. आयुष्यभर पुन्हा तिथं टाकलं पानं की इथं हात जातो. In Germany, they have written there, money may be yours, food is ours, don't waste. तुमच्या कॉलेजमध्ये द्या सर. या हॉस्टेलला लेट अस सी आफ्टर माय लेक्चर, हॉस्टेलला जे फूड बायोगॅस प्लांटवर यायचं आहे त्याच्यामध्ये मला मोर दॅन 70% रिडक्शन असलं पाहिजे. देन ओनली दिस लेक्चर इज युजफुल. अदरवाईज आय हॅव नॉट कम हिअर टू डिलिव्हर अँड से दॅट सर तुम्ही चांगलं बोललात, उष्ट्राणामची विवाहेषु गीतम गायंती गर्दवा परस्परम प्रशंसन्ति अवरूपम अवध्वनी. तुम्ही छान बोलला, तुमचं कॉलेज छान आहे, आम्ही दोघंही गेलो आपल्या दिशेने. आय डोंट वॉन्ट दॅट. ओके, आय विल मेक शुअर, आय विल लाईक टू मेक शुअर थ्रू सर दॅट यू फॉलो दिस ओथ. फॉर्च्युनेटली दुसरी ओथ घ्यायची गरज राहिली नाही. आता महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटनेच माझं काम केलं. मी सगळ्यांना शपथ घ्यायला लावणार होतो बाहेरून प्लॅस्टिकच्या बॅगा आणायच्या नाहीत. आता ते गव्हर्नमेंटनेच बॅन केलं. सो देर इज नो इश्यू अबाउट दॅट. पण तरी चोरट्या मार्गाने येतील, लक्षात ठेवा. कारण उलट बंदी घातली की जास्ती जोरात ते उफाळून येतील. ओके, सो टेक ए ओथ दॅट वी विल नॉट ब्रिंग एनी प्लॅस्टिक बॅग. प्रत्येकाला वेगळं मागायचं. कोथिंबिरीला वेगळं दे, भेंडीला वेगळं दे, त्या ह्याला वेगळं दे. मला घरी जाऊन वेळ नाही, मला ते माझ्या नवऱ्याची बायको बघायचंय. बट फॉर युअर स्पेंडिंग टाइम ती सिरियल बघायची. मेरे वो भाभी जी घर में है, सिरियल देखने. अरे काय, व्हॉट टाइप ऑफ सिरियल्स यू आर वॉचिंग, हाऊ मच टाइम यू आर वेस्टिंग इन युअर लाईफ. तुम्ही आत्ता हसतात, यू विल क्राय later in your life when the world will tell you that you have not progressed. The world wants a foolish marketplace of 138 crore people who cannot think on their own and buy the products from outside. छोटे छोटे गोष्टी सुद्धा आम्हाला बाहेरच्या त्या मॉलमधले विकत का घ्याव्याच्या लागतात. साधी जमकीम आमच्याकडची नाही चालत, आम्हाला जॅपनीज किंवा जर्मन लागते किंवा चायनीज लागते. हॅव वी नॉट थॉट एवढे सगळे आमचे इंजिनियर बसलेले आहेत, त्या इंजिनियर्स आमच्या देशामध्ये कॅन वी नॉट स्टार्ट दीज इंडस्ट्रीज. आमचा प्रॉब्लेम तो. वी आर ट्राईंग टू डेव्हलप ए कंट्री विच इज युझिंग विज्ञान, विच इज युझिंग सायन्स, बट नॉट लर्निंग एनी सायन्स फ्रॉम दॅट. यू ॲग्री विथ मी?
तुम्ही मला सांगा सर हे सगळं तुमचं बोलणं चुकीचं आहे. आय विल बी द हॅपीएस्ट पर्सन टू विड्रॉ. की सर अरे वा 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 चिपळूणची जनता धन्य आहे आणि ह्या लोकांसारखी जर लोक असतील तर देशाचं भवितव्य उज्ज्वल आहे. तुम्हाला एक प्रश्न विचारतो, ऑल लेडीज अँड जेंट्स ऑल्सो कानाने ऐकत असाल, किती शिट्ट्या होतात कुकरच्या घरी? 3 4 5. एका बाईने सांगितलं 16 शिट्ट्या होतात. म्हटलं तू देते का ते कुकर देऊ? 16 शिट्ट्यात ते पाणी संपून जाईल ना कुकर. Cooking in pressure cooker and allowing it to whistle is a crime, and according to me that crime should be punished only by hanging. तुमच्या दर शिट्टी मागे 15 ग्रॅम बर्फ विरघळतं हिमालयाचं, माहिती आहे तुम्हाला? And that scientist who developed that cooker, his name was Papen. He must be shouting from his tomb, अरे मी हा कुकर शिट्टी न व्हावी म्हणून बनवला रे. शिट्टी is an indication. When the whistle is about to go off, you have to reduce the flame. You have to hold it for 5 minutes or 10 minutes depending on what is inside, and then switch it off and allow it to cool naturally, because biological cooking happens while cooling down, not while heating. Heating only disorder takes place. While setting order, it has to cool naturally. मला खाली पकडायचं नाही. But we are doing wrongly, so we make 3 mistakes. 3 शिट्ट्या म्हणजे दर 3 शिट्ट्यामुळे तुमचं 45 ग्रॅम बर्फ विरघळतं हिमालयाचं. कॅल्क्युलेट. मे बी आय एम लिटल रॉंग हिअर ऑर देअर, बट अप्रॉक्सिमेटली दॅट मच ऑफ आईस विल मेल्ट. तिथली तुमची लेटंट हीट तेवढी त्या स्टीममधली हवेत जाते. यू आर वेस्टिंग युअर गॅस अँड यू आर ऑल्सो वेस्टिंग युअर व्हिटॅमिन्स अँड फ्लेवर. हे तुमचं सगळं त्याच्यात वाया चाललंय. सो यू आर इटिंग लेस न्यूट्रिशियस फूड, you are wasting more of fuel, and you are causing global warming. All the 3 things are happening because we are learning science only for 2 months. Right? ही प्रेशर कुकर कशासाठी वापरायचा? बिकॉज कुकिंग विल बी फास्टर. 2 मार्क. चला जा पुढे. संपलं, विषय तिथेच संपतो. अनफॉर्च्युनेटली वेन द कुकर कम्स इन द हाऊस वी नेव्हर बॉदर. सासू सांगते 3 शिट्ट्या दे, आपण 4 देतो का तिच्यावरचा राग ते शिट्टीवर काढतो. राईट? ते 4च्या 5 होतात पुढच्या पिढीमध्ये, 5च्या 6, ते 16 शिट्ट्या झाल्या. दिस इज आवर प्रॉब्लेम. तुमच्यापैकी किती जण विदाऊट रिमोट TV बंद करतात स्वतः मेन स्विचवरनं? आय एम शुअर नो बडी. वेन यू आर स्विचिंग ऑफ युअर TV थ्रू रिमोट, एव्हरीथिंग इज बॅक साईड. त्याच्या सगळ्या फाईल उघड्या असतात. त्या फाईल उघड्या ठेवायला त्याला एनर्जी खर्च करायला लागते. रेफ्रिजरेटर किचनमध्ये स्वयंपाक सुरू केल्यावर किती वेळा किचन उघडझाप होते. वाय डोंट यू स्विच ऑफ वेन यू बिगिन कुकिंग अँड स्विच ऑन व्हाईल कुकिंग इज ओव्हर? यू कॅन सेव्ह 1 unit ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इफ यू आर ऑब्झर्वंट इनफ, इफ यू आर लर्न्ड इनफ ऑफ एन्व्हायरमेंट, याला म्हणतात ॲप्लिकेशन ऑफ दॅट एन्व्हायरमेंटल अवेअरनेस. याला अवेअरनेस म्हणतात. None of us are aware in our country. This is our problem. And that's why Aurangabad problem has come. परवा मला त्या जय महाराष्ट्रमध्ये विचारलं, औरंगाबाद जळतोय. अहो म्हणलं औरंगाबाद काय, देश जळतोय. द होल कंट्री इज बर्निंग. माइंड बॉगलिंग इकॉनॉमी. तुम्हाला इकॉनॉमिक्स आवडतं ना मुलांना? एव्हरीबडी वॉन्ट्स दी सस्टेनेबिलिटी. एव्हरीबडी वॉन्ट्स इट शुड बी इकॉनॉमिकल व्हायबल. आय विल गिव्ह इकॉनॉमिकली व्हायबल सोल्युशन फॉर द वेस्ट. कचऱ्याला मी देतो तुम्हाला. Just go through your house, how much waste you are collecting every day. For last 45 years, I have not given my waste to municipality. Can somebody claim that? I have not given a single gram of my waste to municipality. All the waste I treat in my house. आमच्या घरी आम्ही खरकटं टाकतच नाही ताटामध्ये. Whatever is coming out of kitchen is only the fruit skins, the vegetable residual matter. We cut it into small pieces and make manure out of it. एक घर एका महिन्याला मिनिमम 9 kg to 10 kg मॅन्युअर, उत्तम क्वालिटीचं मॅन्युअर बनवू शकतं. वर्षाला 1 क्विंटल. नाउ देर आर 30 crore houses in India. 30 crore quintals of fresh organic manure will be available for the country. We can stop urea. Mind-boggling economics.
कोणी करायलाच तयार नाही आहे. आम्हाला वेळ नाही म्हणतात. I just can't understand. If you have no time for your earth, the whole sustainability depends upon that. When a municipality asks me what is we are going to get out of it, when you are processing 1 ton of waste, tomorrow 1 ton food is assured. And 1 ton food at the minimum raw food cost is 10 rupees अगर पकडली, 1 टनाची 10,000 रुपये किंमत होते. So 1 ton food waste processing assures you 10,000 rupees. Where is the mathematics? हरवते तुमचं सगळं mathematics. We are not really understanding this. तो मगाचा व्हिडिओ पुन्हा दाखवता येईल का? I want to show that model. Can you show that? सत्यमेव येतो. Just 5 मिनिटं ते मॉडेल त्यांना दाखवायचं. तुम्ही आलं थांबवा. हा त्याचं ओरिजिनल आहे. मुंबई में स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की कैंटीन में किसी भी अन्य कैंटीन की तरह खाना बनाते वक्त कुछ कचरा निकलता है, कुछ खाना बच भी जाता है या खराब भी हो जाता है। जहां आम कैंटीन इस तरह के कचरे को म्यूनिसिपैलिटी के हवाले कर देती है, वहीं ये कैंटीन इसको सहेज कर रखती है। इस कैंटीन के पिछले हिस्से में एक बायोगैस प्लांट लगा, जहां बचे हुए खाने को थोड़ी सी प्रोसेसिंग करके डाल दिया जाता है। यहाँ की रसोई अपने ही बचे हुए खाने से बनी गैस पर फिर से खाना पकाती है। 5 मिनटों में इस प्लांट का नाम है निसर्ग ऋण, यानी प्रकृति का ऋण चुकाना, और ये आर्थिक रूप से भी फायदे का सौदा है। और जिस तकनीक के इस्तेमाल से ये प्लांट बनाया गया है, उसको विकसित किया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक डॉक्टर शरद काले ने। ये कचरा इतनी काम की चीज है जिसे आप कचरा देते हैं वो वास्तव में कचरा नहीं होता। प्रकृति के विश्वकोश में कचरा ये शब्द नहीं है। हर एक चीज जो पैदा होती है, कि हर एक चीज का अपना कोई मतलब मकसद होता है। एक छोटा सा प्रयोग मैं कर रहा हूँ 14 साल से। 19 वर्ष झाली, 19 years. समझिए, इसमें 14 साल पहले थोड़ी मट्टी डाल के और खाद डाल के मनी प्लांट लगाया था और इसे एक ढक्कन लेके उसको पूरा सील कर दिया, बंद हो गया। मतलब बाहर से इसमें सिर्फ सूरज की किरणें जाती है, पानी No water is added for last 19 years. 14 साल के बाद भी जो पत्ता है हरे भरे दिख रहे हैं, हेल्दी दिख रहे हैं, उसमें कीड़े मकोड़े भी है। अच्छा। और वो कीड़े मकोड़े जिंदा है। अभी आप उनके पूछेंगे कि वो पहले वाले कीड़े हैं, तो शायद मैं ना कहूँगा। बच्चे होंगे जो मंदिर वही है, प्यार की राही बदल है। मतलब ये सिलसिला चालू है। अभी ये कैसे होता है? ये विज्ञान भी होता है, परिकल्पना से भी अद्भुत होता है। और यही मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो पत्ते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से अपना खाना बनाते हैं और उस वक्त ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस, सनलाइट से खाना बनाते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जो पत्ते गल जाते हैं वो उधर ही उनका विघटन होता है, जिनको हम कचरा कहते हैं। जिनको हम कचरा कहते हैं। उनका विघटन होता है, इसलिए नए पत्ते आते हैं। अगर उनका विघटन नहीं होता, वो डंपिंग यार्ड जैसे पड़ा रहता है, तो नए पत्ते नहीं आएंगे, ये परिसंस्था कोलैप्स हो जाएगी, सिस्टम टूट जाएगा। अभी आप ये डेसिकेटर की तुलना आपने धरती माता से करें, तो यहाँ भी बाहर से सिर्फ सूरज की किरणें आती है, यहाँ जो है सिर्फ सूरज की किरणें आती है। और यहाँ जो रिसोर्सेस है या जो स्रोत है, वही स्रोत चलते आ रहे हैं सदियों से। अभी ये जो कचरे का जो प्रॉब्लम हमने किया, वो शायद नाम से हुआ है। अगर हम कचरे को कचरा नहीं कहते, उसे संपत्ति कहते, क्योंकि अगर मैं आपको कहूँगा कि केले का छिलका संपत्ति है, आटा में लेके खरीदूंगा, तो आप वो जेब में रखेंगे और मेरे पास आके कहेंगे कि आप आटा मुझे दे दीजिए, क्योंकि वो संपत्ति हो गई। आप ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर ये केले का छिलका प्रकृति को वापस नहीं जाएगा, तो कल के आने वाले केले को छिलका नहीं रहेगा और फिर हमारे बाल बच्चे कहेंगे आप हम केला नहीं खा पा रहे हैं, क्योंकि वो केले की छिलके इसलिए हर चीज को वापस नेचर में जाना चाहिए। और इसलिए डंपिंग यार्ड पे जाना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती हम कर रहे हैं। और वो जो हमने बायोगैस प्लांट जैसे किया है, हमारे पास समझे 500 किलो कूड़ा पहुँच गया, जिसमें बचा हुआ खाना है, जिसमें फलों की छिलके हैं, जिसमें सब्जी के जो हमने काटे हुए पार्ट छिलके हैं, छोटे छोटे पार्ट, उनको हम एक मिक्सर में डालें, तो उससे फिर मीथेन बनती है और जो बचा हुआ मटेरियल है वो खाद के स्वरूप में आता है। ये 500 किलो कचरा जो जा रहा है, उसमें से कम से कम आपको 40 से 50 किलो खाद मिलेगा और उसमें से कम
20 किलो तक आपको मीथेन गैस। अगर पूरे देश के कचरे को अगर हम देखें तो So the point I was referring is that model. I will expect that you make this model here, okay? Either the staff or the students. The desiccator model, just to explain students that there is no waste in the world. It's absolutely waste free, okay? Because everything is recycled, including human body. You know that? If I am dead today, you will all burn me, and whatever 83 kg my weight is there, 83 kg worth elements will go back in the environment. Okay? Not a single nanogram less or more will go. All that will be recycled in different form. And this is what precisely the crux, which I want all engineering students to understand. That unless we recycle everything, life continuation is not going to happen. लोक म्हणतात प्रलय येणार का? प्रलय सुरू झालेला आहे. With all the dumping yards in our country, प्रलय is already on the way. You know how much methane goes through that? I just told you that. Every ton of food waste going on dumping yard, getting anaerobically degraded there, releases about 40 kg of methane. And 40 kg of methane is equivalent to 840 kg of carbon dioxide. So 1 ton of carbon dioxide is added extra, which is causing global warming. So global warming is being caused by your cooker, and global warming is caused by your food waste. Okay? In Chiprun also there is a dumping yard where it is going to catch fire. म्युन्सिपाल्टीला सांगून झाले, दोनदा बायोगॅस प्लांट लावला, फक्त पैसे त्याच्यातले हजम झाले, बाकी त्याच्यात डायजेस्ट काही झालं. दिस इज आवर प्रॉब्लेम. We are not really tuned for this type of experiments. We are really not tuned for this type of lifestyle. आमची लाईफस्टाईलच इतकी वाईट झालेली आहे. त्या लाईफस्टाईलवरती एक तुम्हाला कविता ऐकवायची, कारण ती तुमच्याशी रिलेटेड आहे. It's not that I want to tell you that I am a poet. I am not. But I thought that I will make sure that you understand all this. Okay? माझ्या पुढच्या कवितेचं नाव आहे अब मैं नहीं घबराता. कवितेचं नाव आहे अब मैं नहीं घबराता. And one more I will make you listen. अब मैं नहीं घबराता, मैं सोच के घबराता था पहले, कहीं मुझमें का इंसान खो तो नहीं रहा है. मैं सोच के घबराता था पहले, कहीं मुझमें का इंसान खो तो नहीं रहा है. जब मैं वातानुकूल महल में अपने रेशम की कंबल लेकर सोता हूँ. Today my house is, even today is not air conditioned. You can come and visit in Kharghar any day. Okay? This is general observation which I do. कई जब मैं वातानुकूल महल में अपने रेशम की कंबल लेकर सोता हूँ, आपली लाईफस्टाईल झाली. AC लावायचं आणि पांघरून घेऊन झोपायचं. Okay? Are we really doing justice to the nature? Ask the question. तो सिर्फ मुझे चैन की नींद कैसे आती है, मन में ख्याल क्यों नहीं आता, आधी आबादी कंबल भी नहीं खरीद सकती, कहीं मुझमें का इंसान खो तो नहीं रहा है. कितनी आसानी से मैं कहता हूँ, आजकल लोकल गाड़ी में जाना नहीं जा पाता, आलीशान गाड़ी में जाना जरूरी हो गया है. गाड़ी में से मुझे रास्ते के मुसाफिर नजर नहीं आते, क्या मेरी गाड़ी अकेले प्रदूषण फैला रही है, कहीं मुझमें का इंसान तो खो तो नहीं रहा है. जब मैं बाजार जाता हूँ हाथ में थैली लिए बिना, तो मेरे स्टेटस को कोई परेशानी नहीं है, ना मेरी कोई गलती मुझे लगती है. जब मैं प्लास्टिक थैलियों में सब्जियां लाता हूँ, क्या सिर्फ मेरी थैलियों से ही प्रदूषण फैल रहा है, कहीं मुझमें का इंसान खो तो नहीं रहा है. जब पार्टियां देता हूँ मैं गजब की और भर भर के थालियां खाना खिलाता हूँ ऐसे मित्रों और सज्जनों को जिनको खाने की तो समस्या नहीं है, लेकिन खाने से समस्या हो सकती है.
और पार्टी के वेटर तरस रहे हैं खाने के लिए, मुझे वो दिखाई नहीं देते, कहीं मुझ में का इंसान खो तो नहीं रहा है। लेकिन आनंद की बात यह है दोस्तों, अब मैं बिल्कुल नहीं घबराता। लेकिन आनंद की बात यह है दोस्तों, अब मैं बिल्कुल नहीं घबराता, क्योंकि मैंने अब सोचना ही बंद कर दिया। मेरे अंदर का इंसान मौत की नींद सो रहा है। मेरे अंदर का इंसान मौत की नींद सो रहा है। पार्टी म्हणजे टाळ्या वाजवण्याची गरजच नाही. इट्स सच ए पिटीफुल सिच्युएशन ऑफ आवर कंट्री. इट्स रियली बॅड. थिंक अबाउट इट. इफ यू कॅन करेक्ट वन ऑर टू ऑफ दिस, इट विल बी ए बिग हेल्प फॉर अस, ऑल ऑफ अस. म्हणून तो तीसरी जी कविता है, क्या बदलाव आएगा, क्या बदलाव आएगा, छोटी सी कविता है. चांद पे तो हम पहुंच गए थे कई साल पहले, अब अंतरिक्ष कोई नया नहीं है. पहुंचेंगे अब मंगल ग्रह पर, और फिर उसके भी आगे शायद आएगी बुलेट ट्रेन हमारे देश में. होगी कई सारी स्मार्ट नगरी हमारे देश में. लेकिन क्या बदल सकेंगे हम खुद को? लेकिन क्या बदल सकेंगे हम खुद को? क्या करेंगे कूड़ा मुक्त अपने घर को? डंपिंग यार्ड बढ़ाते जा रहे हैं, धरती माँ को कब से तड़पा रहे हैं. घर का कूड़ा पड़ोस में फेंक के घर तो स्वच्छ होगा मेरा मित्र, पर सोचा है कभी क्या भारत स्वच्छ होगा? इस कूड़े से आएगी ना कल के अनाज की बोरी. यही बतला रहे ना पदार्थ के अविनाशित्व की कहानी. कूड़ा बाहर फेंकने से जहां दिन की शुरुआत होती है, वहां भारत बदलने की बात होती है. त्या सकाळी कचरेवाल्याची एवढी वाट पाहिली जाते, नवऱ्याची किंवा बायकोची सुद्धा इतकी तीव्रतेने एवढी वाट बघितली, इतक्या आतुरतेने त्या कचरेवाल्याची वाट बघितली जाते. कधी येतोय माझ्या घरातला कचरा उचलून घेऊन जातोय. Our sweeper is extremely happy with our house because we don't give him anything. After every 3-4 weeks, I call him, give him one cotton थैली जिसमें मुझे नहीं चाहिए वो सारे सब्सटेंसेस मैं रख के उसे बोलता हूँ हर वक्त, ये कचरा नहीं है, इसमें से जो भी तुम्हें इस्तेमाल करना है, बेचना है बेचो. कभी वो आके बोलता है आज 100 रुपये मिले, कभी बोलता 150 रुपये मिले. ही इज हैप्पी, आई एम ऑल्सो हैप्पी. वही जाके वो सेपरेट करेगा, सारा मिक्स करके आप फेंकते हो. डंपिंग यार्ड पे जाके वो अलग करता है. इज इट ह्युमन बीइंग? मगाशी त्यांनी गीता सांगितली, आत्मेव आत्मना बंधू, आत्मेव रिपू आत्मना. श्रीकृष्णाने सांगितलं तुमचे मित्र तुम्हीच आहात आणि तुमचे शत्रूही तुम्हीच आहात. वी आर प्रूव्हिंग इन आवर कंट्री वी आर द एनिमीज ऑफ आवर ओन कंट्री अँड आवर सेल्स. वी आर रिस्पॉन्सिबल. इफ एव्हरी हाऊस स्टॉप्स throwing waste outside their house, भारत is स्वच्छ. एका दिवसात भारत स्वच्छ होऊ शकतो. तुमच्यातली सगळ्यांनी जागृत करा कुंडलीनी की येस, इन चिपळूण we will take this mashal and go to each house and tell them yes, Bharat can, Chipron can be swachh in one day. Municipality is corrupt, आपण easily म्हणतो. I am not saying municipality is corrupt, you are corrupt. अरे 300 ग्रॅम कचरा सांभाळता येत नाही, म्युन्सिपाल्टीकडे तो 30 टन 40 टन 3000 टन होतो, त्यांनी कसा सांभाळावा रे? 300 ग्रॅम कचऱ्याची किळस वाटते, 30 टन 300 टन 3000 टनाची किळस कुणी करायची रे? त्या 300 ग्रॅमला वास येतो, त्या 30 टनाला 300 टनाला 3000 टनाला वास येईल, तो कुणी सहन करायचा? Are we not human beings to think in this line? Do you need an engineer to think about this? Can a simple human being cannot think about it? प्रत्येकाला तुम्हाला ते 12 वोल्टचे चार्जर लागतात. Can engineering student develop a line for 12 volt? करा ना तुमच्या तिथे काहीतरी. You have been R&D. This is the type of R&D required for the country. प्रत्येकाला 12 वोल्टचे तुमचे हे लागतं चार्जर. तर त्यांनी प्रत्येकाने तो 200 रुपयाला चार्जर आणायचा. वाय नॉट डेव्हलप समथिंग विच कॅन बी इझिली डन? अँड दिस इज व्हॉट आय कॉल इनोव्हेशन. Innovation is not necessarily huge things. Innovation begins with your own simple house. अरे आपल्या घरात एडिसनचं गेट माहिती तुम्हाला? How many people know the name of Edison?
बऱ्याच लोकांना माहिती. हाऊ मेनी पीपल नो नेम ऑफ शंकर आबाजी भिसे? एकालाही माहिती नाही. शंकर आबाजी भिसेचं नाव मला अमेरिकेत समजतं माहिती. अमेरिकन एन्सायक्लोपीडियामध्ये शंकर आबाजी भिसेला अमेरिकन इंडियन एडिसन म्हणून त्याला पदवी दिलेली. 40 पेटंट आहेत त्यांच्या नावावर 1870 ते 1930च्या काळात. आणि आपल्याला त्याचं नाव सुद्धा माहिती नाही. घरातला मिक्सर वापरता शंकर आबाजी भिसेंचा पेटंट आहे. ओके, द पॉइंट आय एम रेफरिंग इज दॅट दिस एडिसन महाशय, lot of visitors used to come to his house and they used to come through the horse cart. घोडागाडीवर यायचे. पूर्वी आपण हल्ली कार घेऊन जातो, ते घोडागाडीत यायचे. घोड्याला पाणी प्यायला लागायचं, 4 घोडे. आणि त्या पाण्याची उपलब्धता कशी? एक दिवशी लोकांना कळलं की त्या एडिसनचा दरवाजा आहे तो फार जड झालाय. दे ट्राय टू ओपन इट. दोघा तिघांनी उघडायचा आणि मग दोघा तिघांनी ढकलून लावायचा. असा तो एक्झरसाईजच झाला. नंतर त्याला कळलं, एडिसन महाशयांनी त्याला मागे एक साखळी जोडली होती, ती राखाला जोडली होती आणि दरवाजा उघडला की राखातलं पाणी वरती टाकीत पडायचं. आणि त्यांच्या घोड्याला पाणी ते स्वतःच भरायचे आणि ते पाणी मग घोडे प्यायचे आणि मग जायचे. इनोव्हेशन. and that's why Edison could get 1050 patents. Why we are not getting patent? India has a research field, research force equivalent to China. You know that? Equivalent to America. In 2012, I will give a mind-boggling example. In 2012, America applied for more than 3 lakh patents. Japan applied for more than 4 lakh patents. India applied for 43,000 patents. America was given 60%. Japan was granted 90% patents. And India was granted 7% patents. And out of that, 3.5% patents were from multinationals. That is because the basics are very not clear. I mean, I have got a solution. Basics are not clear. कुणी मला सांगू शकेल 1 मिलीलीटर पाण्याचं व्हॉल्यूम किती असेल? What will be the volume of 1 milliliter? Sorry, वजन 1 मिलीलीटर व्हॉल्यूमचं पाणी जर घेतलं त्याचं वजन किती भरेल? 1 मिलीग्रॅम. मला वाटलं 0.9 1 ग्रॅम. मला सांगा नंतर. ओके, 1 मिलीग्रॅम पाणी घेतो तर व्हॉल्यूम किती असेल? 1 milligram पाणी, 1 cc. That's the problem. 1 milliliter is 1 cc. तुम्ही हिशोब नाही करा. मायक्रो आणि मिली, आपलं लिटर आणि ग्रॅम याच्यामध्ये 1000चा फरक आहे. इफ यू गो बाय दॅट सिक्वेन्स 1000चा फरक. सो युअर 1 microliter water will weigh 1 milligram. This is called basics. Why I am trying to tell you, this is basics. If I give you pH किती लोकांना कॅल्क्युलेट करता येतो मला माहिती नाही. If I give you 10 to the power of -1, 0.1 molar HCl, pH किती असेल? 10 to the power of -1 molar HCl जर तुम्हाला दिलं तर pH किती असेल? आम्ही सगळे 12वी मध्ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शिकलो आहोत. पण मार्क्सवादी शिक्षण आहे की नाही सांगा मला. पीएच ची डेफिनेशन काय? व्हेरी गुड, 2 मार्क फुल. आता सांगा 10 to the power of -1 मोलार HCl चं पीएच किती येईल? तेवढाच म्हणजे किती? 10 to the power -1. पीएच स्केल किती असतं? 1 to 14. 0 plus 1 and log 10 to the base 10 is 1. So you are going to say 1, which answer is not right. Because you have forgotten the definition, you are not read between lines. आमचे सर सांगायचे read between lines, read between letters, read between punctuation marks. Meanings are different. सांग येतेस का? असं जर मी म्हणलं सांग लिहिला येतेस का
किंवा सांगलीला आहे दिसतं. पण एखादा आई बाप आपल्या मुलाचं नाव प्रताप ठेवतात, हा आमचा प्रताप. So there could be good number of meanings, and this is what exactly in science. This is what exactly in science you should know. In science, when you are talking of pH, pH is negative log of H ion concentration. But H ion concentration, see why pH is only 0 to 14, can you tell me? Why it cannot be 15, 16, 17? Why it cannot be -1? Why? आणि हे जर तुम्हाला आलं तर तुमचे कुठलेही पीएच मध्ये चूक होणार नाही. Why pH is only 0 to 14? कधी विचार केला? Why there are two Lakshman रेषा 0 to 14? Why not -2, -3? Why not 17, 18? Because if you remember your Arrhenius theory, if you remember your oxidation reduction, and if you remember your HME or Glaston physics book, beautifully given there. Basically, acidity or alkalinity is defined only for dilute solutions. And dilute solution means water. And in water, what is the solubility product of H plus H into OH is 10 to the power of -14. And that's why it is 0 to 14. Because it is always with respect to water. Now when you are talking of 0.1 molar HCl, you are talking about equal good amount of water there, which has 10 to the power of -7 molar of H ion contribution. But in comparison with 10 to the power of -1, -7 is so less, so you tend to neglect. And that's why pH 1 is allowed to be told. But if you have got a 10 to the power of -8 molar acid, can the pH be 8 by that standard? It cannot be. Because then you will have to consider 10 to the power of 7, because that will be a bigger quantity now, and the pH will come 6.8, 6.98 actual calculated. So this is what I want. I want you to study a subject like this. Go to the basics. Well, let it be your engineering. Vernier caliper वापरता येत नाही इंजिनिअरिंगच्या मुलांना. Electrical fuse बदलता येत नाही. This is our problem. Okay, so I am not saying, see, I am not critical. We have got enough good brain, and आपण progress चांगला करतोय. I have no problem with that. But the speed is not enough. The speed with which other companies are coming in our country and dominating, there I think we are lacking. There are good, like what your institute has done, an excellent job, commendable job, no doubt about it. You have come into such a rural area, you have put up an institute here. You have made it available to the local people. Some of your people are rank holders. Excellent. But I am talking of the 10% people in any society are good. 10% people in any society are extremely bad. Remaining 80% people we are talking, they will be dominated by either these 10% or that 10%. And my job, his job, will be to strengthen the first 10%. As a scientist, as a professor, we must concentrate on these 10% and the 80% so that society's direction will be decided. म्हणून मला तुमचे दोन्ही हात जोडून रिक्वेस्ट आहे, ताटामध्ये काही टाकू नका, प्लास्टिकच्या बॅगा घरात आणू नका, पाण्याचा काळजी घ्या. डोंट यूज प्लास्टिक बॉटल्स ॲट ऑल. यूज earthen pots, use your normal filters. You don't have to have too much of paraphernalia in your life. आयुष्यामध्ये काय गरजेचं आहे तेवढ्या गोष्टी खरेदी करा. डोंट बाय एक्स्ट्रावॅगंट थिंग्स. डोंट फॉल फॉर एनी व्यसनांच्या मागे लागू नका. सिगरेट हातात धरू नका, अल्कोहोलचं पेय हातात धरू नका. इट्स ओनली गोइंग टू स्पॉइल यू. ड्रग्स, they are only going to spoil you. Lifestyle is changing very fast. Morals are going to be getting down very fast. We don't want that type of culture, because America, Germany has suffered from that culture. Now they are looking back at India and bring back that culture. We had a good heritage of the culture. Don't spoil it. Multiple partners घेऊन तुमचं आयुष्य कधी सुखी होत नाही. 2 गर्लफ्रेंड आहेत, 4 गर्लफ्रेंड आहेत, 2 बॉयफ्रेंड आहेत. This is not life. Remember, take my word for it. This is an absolutely hopeless system what you are following. If you are following, if you are not, it's nice. The point is, don't waste your life nonsense.
There is enough to be done in this world. Enough research is waiting for you. स्टीफन हॉकिंगचं उदाहरण घ्या, डोळ्यातलं पाणी येतं. 22व्या वर्षी त्याला सांगितलं तुझं काही चालणार नाही. 2 वर्षात ना म्हणे खूप झाले. 2 वर्षात मी आणि खरोखर त्यांनी त्या माणसाने काय प्रचंड चमत्कार केला. ही 76 वर्षापर्यंत आमचे आईन्स्टाईन at the age of 76 he tells his PhD students that now I know how much physics I do not know. Scientist आईन्स्टाईनचा माणूस 76व्या वर्षी सांगतो आता मला समजतंय मला अजून किती फिजिक्स माहिती नाहीये. If I take a rebirth I will like to learn physics again. आमचे अब्दुल कलाम at the age of 83 by talking to students he died. अरे मरण यावं तर अब्दुल कलाम सर I always request my God that I should die like Abdul Kalam when talking to students. Then you have been sent for that. You have been sent for doing some work. त्या देवाने तुमच्या हातात ही वसुंधरा दिली डिपॉझिट म्हणून. आठवताना तुम्हाला उघडं पाठवलंय, नेताना तुम्हाला उघडं नेणार आहे. What for he has sent you here? सर मला गीता सांगत होते. गीतेने काय सांगितलं तुम्हाला? की the world is yours. अहम ब्रह्मास्मी. I am the world. इथे भाषण चाललंय, बाहेरच्या माणसाला कळत नाही आज काय चाललंय. He has to be here. Like that you have to be there in the world. That is called Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi doesn't mean everything is mine. Aham Brahmasmi, your presence is enough. At the same time, the Bhagwan has put another condition. Idam na mama. हे माझं नाहीये. अग्नेय स्वाहा इदम न मम, सूर्याय स्वाहा इदम न मम, पवनेय स्वाहा इदम न मम. हे माझं नाहीये. हे पंचमहाभूतांचं. So why God has sent you here? आत्म्याने परमात्म्याने आत्मतत्व वेगळं केलं, शरीर देऊन पाठवलं with a lot of hope that I am giving this earth to you as a deposit. While coming back, you have to give interest on that deposit. And what is that interest? हे जग मी सुंदर करून देईन. आज या शेवटचा दिवस बाबा गोड यासाठी केला होता अट्टहास. इथून येताना जाताना मी हसत जाईल एवढं कार्य तर करू. Don't behave like that Solomon Grundy. Solomon Grundy, born on Monday, Christian on Tuesday, married on Wednesday, took on Thursday, died on Friday, buried on Saturday. That is the story of Solomon Grundy. जन्माला आला, वाढला एरंडा भरला, 3-4 पोरं झाली, मेला. What he has achieved? What he has achieved in life? Nothing. We don't want Solomon Grundy. We want Stephen Hawking. We want Einstein. We want Abdul Kalam. We want Dr. Baba. Our soil is very fertile. Our brains are very good. We are capable of doing things. You are doing good in your institute, but you must look for better. And our aim should be the best. If you follow this, you are good. You should do better, and our aim should be the best. I think nobody can beat it. We have enough talent in us, and first thing is clean your India first. पहिल्यांदा तुमचं घर स्वच्छ ठेवा. कचरा देऊच नका तुम्ही. अगदी साधं तत्वज्ञान आहे. मी शिकवतो सर. आज जाताना मी तुम्हाला कंपोस्टिंग कसं बनवायचं शिकवतो. 10 जणांचा ग्रुप घ्या. 30 इंजिनिअरिंगचे स्टुडंट मुलं येणार आहेत त्यांना शिकवतो. So let them give that kind of demonstration to all. आणि बनवा. काही आवड नाही त्याच्यामध्ये. कंपोस्टिंग इज an age old process. त्याला काही पेटंट नाही, काही नाही. निसर्गाने कशाचं पेटंट घेतलेलं नाही. So don't bother about it. So thank you very much. I think I